Donc c'est parti, on reprend notre partie. Faut que vous sachiez quand même que j'ai oublié ma CE au taf. Donc je n'ai pas de CE pour le week-end. Donc moi qui avais arrêté le soda depuis au moins presque 2 mois, et bah je suis en train de boire une Monster à cause de ça. La faute à qui? Et bah voilà, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Another fucking glitch. What a shit show. Ça on l'a déjà vu ça. Ça on l'avait déjà vu. She's inserted the old. Ça on l'avait vu. Tout ça on l'avait vu. Ça n'a pas chargé au bon moment. I'm sorry. So now if I clip it yet. No, you're not sometime and Ed to sit. I so getting you I think. Ouais, c'était bon. C'est vrai que j'avais fait de la merde, ouais, c'est vrai. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Moi, je reviens d'une chouille hier, moi. Alors. Compétences. Déduction, on est déjà en niveau 2. Ingénierie, niveau 2. Vitalité, niveau 2. Vitalité. Now for something positive. The daughter of Jens Danielson, Prime Minister of Norway, who was brutally murdered during last year's parliamentary session, is expecting a baby. It's a girl. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving her sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Les améliorations de l'arme. Oh, ça c'est lourd. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Oula, je comprends rien. Je comprends rien. Ok. Je crois que je comprends, mais c'est... Il y en a que j'ai pas. Ouais, il y en a que je ne pourrais pas mettre. Genre par exemple celle-là je peux pas. Celle-là je l'ai pas. Celle-là... J'ai pas l'impression que je puisse l'avoir celle-là. Portée de l'arme moins 10%. Perçage de l'armure moins 10%. Genre ça, tout ça là, on peut pas les mettre. Du coup. Attendez. Si je... Ça, il nous le faut, ça augmente les dégâts de... Donc du coup, si je capte un peu, ça va augmenter nos dégâts de 14%. Donc dégâts en plus, 14%. Ok. Ensuite, il faudrait qu'on mette ça en fait. Mais là, on... Et ça, on l'a pas en fait. Est-ce que ça, on peut en mettre une là? Ah, on peut en mettre une! Ok. Ok, ok. En fait, il faudrait ça, de ouf. Vitesse de rechargement. Ah, mais oui, mais je peux bloquer. Donc comme ça, j'ai pas les malus. Oh putain, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je viens de capter en fait. Je viens de capter. Donc si on fait ça, et que là, je fais un truc genre, par exemple, que je prends ça,
comme ça. Que là, je mets bien. Ah, ça, par contre, c'est obligé que je prenne 5% en perçage d'armure. Et si je prends ça, ça marche. Ça marche. Mais ouais, de toute façon, ça, je suis obligé de le prendre. Et du coup, j'ai 5% de perçage d'armure en moins, mais j'ai mis un 13%, donc c'est gagnant. Après, sinon, c'est moins 20%. Ok. C'est pas mal du tout. Après, maintenant, il y aura plus qu'à voir un petit peu les pourcentages. Les pourcentages à améliorer. En vrai, je pourrais juste faire ça, par exemple, pour avoir 21%. Et ça ferait le même résultat parce que lui, il va vers le haut. En fait, oh, il y a tellement de possibilités à faire. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. C'est vraiment stylé. You wouldn't believe how many useful processes can be salvaged from old devices. Any news on Luis? Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. C'était un système d'amélioration que j'avais jamais vu. Eh bien, tu vois. Franchement, ça fait le taf de ouf. Tu dors, frérot. Le mec, il dort. On est au taf, hein. On repose devant demande de retraite anticipée, ok. Il nous a pas donné d'objectif. Et du coup, ouais, ça, putain, je reviens pas qu'ils aient réussi à faire un truc comme ça, et c'est vraiment trop cool. I'm telling you, Magnavolt commercials are not kidding when they say lethal response. What do you mean? Once a week, Mark has to call the cops. Je regarde un petit peu s'il y a des trucs à ramasser, j'ai pas l'impression. Hey, Murphy, do you have a minute? C'est à propos de Lewis, oh dis-moi. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card. Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Ok. Chaud de ouf. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your Je crois que c'est la quête principale, je suis un connard. I assumed they were getting lost in the mail. Je pensais qu'on allait le faire signer. You're persistent and capable too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. Police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation.
His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Quel enculé lui. Au début il était un peu compréhensible, maintenant c'est un vrai enculé. Never question your superiors. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Antonowski. Donc du coup c'est le frère aussi de celui qui a tué Murphy quoi du coup. Celui qui dort 100%. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. On va pas jouer l'enculé comme on fait d'habitude. À chaque fois on fait les enculés nous dans les jeux. On va essayer de faire le mec un peu... On va faire le mec... Bah le robot est gentil quoi, il écoute. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Ouais, bon, par contre, là, ils abusent un petit peu. J'ai l'impression d'être la petite pute. Elle est jaune, il a dit. Attends, il se fout de ma gueule ou quoi hein? Elle est jaune à côté de son casier. Je dois être... Oh putain, il est là-haut. Putain, en vrai, c'est bien, il y a les noms et tout, putain. Les détails sont clean, hein. Franchement... There you go. Thanks. Just give me a minute. Je le savais qu'il avait une moustache, frère. Il avait une voix avant une moustache. Signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Ok. Bizarre qui tremble et qui...
Tu vas pas me dire qu'il est en train de se lébran sur Lewis alors qu'elle est à l'hôpital. Et au taf en plus. Piece of shit. Ramirez 89 et j'ai fait 400. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Oh, tu te fous de ma gueule. Faites au moins 15 points. Je vais encore faire 25 000. I guess you don't have any problems with it. Oh là, c'est pas la même arme. Hein. Et on va laisser terminer. C'était pas la même arme, bizarrement. This weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. it is understandable. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Oh non. Tenir la signature de Sergent Reed. Super. Murphy, do you have a minute? Ah non, c'est pas lui, je croyais que c'était... I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Ok, ok, cool. Bon. Ça c'est fait. On n'a pas d'autres trucs normalement. Objectif. Tout est fait. Donc on va pouvoir aller à la salle d'enregistrement. Hi, Murphy. Et faire la quête principale. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Alors si ça marche comme ça, c'est une dinguerie. Hein. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Working perfectly.
Good as new. Perfect working condition. Là, celui-là, 100%, il va pas marcher. I am detecting a malfunction. Huh? Malfunction? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Empreinte vocale, je pense. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Ok. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Ok. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into. Là, on n'écoute pas du tout le chef, là. Ah, alors, ma touche Q ne marche plus. Pourquoi? Ah, attendez. Pourquoi mon Q ne marche plus? Très bizarre de dire ça comme ça, mais... Non. Bah... Je peux vraiment... Ok, je vais croire que c'est un bug. Trop bizarre. Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Oh, isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Don't do this to me. Not on my first day. Ok. Robocop, pas le faire chier. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The Street Vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently, none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired.
Ok. Ok, mon cul marche. Trop bizarre. Oh, c'est beau. Et c'est encore un petit open world. Putain, c'est plein de maps. C'est très stylé. C'est très stylé. Bon. On a encore un point de compétence. Ça va faire quoi si on fait ça? Ok. Je trouve ça bizarre. Focus. Ok. Combat. On a une courte période, ok. État mental. On va faire ça. C'est beau, putain. C'est beau de ouf. C'est beau de zinzin. I have a large supply of bullets. Ah, c'est beau de ouf, les gars. Hein. Hop, je pousse un peu ça. Non, c'est magnifique. Je suis comme un ouf, là. Partagez vos inquiétudes. On me dit qu'il y en a qui sont mécontents, que j'ai ordonné de détruire un nid qu'on a volé. Ah, les vautours sont contre la nuque, par contre. Oui. Fallait le savoir. Oh! C'est plutôt bien, ça. Ah, voiture de l'agent. Bon, à mon avis, il est en train de se faire monter en l'air, je pense. Hein. Oh, attends. C'est une voiture de flic, ça? Abandoned Eh bah, squad si. car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. Il y a du sang. There is blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. Ok, il y a plein de... OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. Il y a des impacts. Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. Ouais, bah ça pue quand même la merde, hein, mon roulien. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Oh là là! Amélioration d'armes, je crois. Hein. Putain, c'est stylé de ouf. Hein. Bon bah on va fouiller nous les gars. Hein. Vous voyez des trucs comme ça là? Il doit y avoir des trucs là-bas. Sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah mais ça nous emmène, ok. Ça nous emmène là-bas. On trouve des trucs partout les gars, je vous l'ai dit.
Ok, on a un dash. On a un dash. On va se mettre un heal. Ils nous font chier avec leur musique de merde là. On s'entend parler là au moins. Bon, le son il va vers là-bas, mais je vais pas vous mytho que j'ai envie d'un petit peu de... de fouiller un peu partout. Là, vous voyez, il y a un coffre. Déjà. Il a l'air d'être fort en plus le dash là. Connexion Omni à 13%. Ok. Ça, ces trucs là, vous voyez là. Ça sent bon, ça sent bon. Comment je fais pour la faire tomber ça? Je sais pas. C'est peut-être pour une quête, en vrai. Des bijoux volés. Oh, j'aime beaucoup ça par contre. Très bien fait. Très bien fait. Bon allez hop, on y va. Très bien fait de... Ah ouais, c'est stylé ça. Eh, mine de rien, ils ont vraiment fait un bon petit taf. Hein. Déjà en beauté de terrain, tout ce qui est... Regardez-moi ça. Regardez-moi cette texture, elle est pas mal. Hein. C'est pas mal. Oh là là, mais regardez-moi les rayons du soleil. Je vous jure, j'ai rarement vu un ray tracing aussi quali. Ah vraiment, hein, le... Regardez-moi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah allez, hop. C'est parti. Putain, je crois que je me suis fait mal au nez, frère. Look out! It's Robocop! Ah merde, je croyais que je pouvais taper avec. Flank him! I got you good, didn't I? Train de destruction de murs et tout. Oh! Attends, attends, attends. 9 balles. Oh, mais attends, mais il y a plein d'armes. Il y a énormément d'armes là. Un nouveau fusil d'assaut, un pompe. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'armes différentes dans le jeu. Putain, il le prend à une main comme ça, enfin, ça me flingue de rire. Ah, c'est vrai qu'on a 4 trucs de vie maintenant. On va essayer ça. Le pompe c'est meurtrier. Le pompe c'est vraiment meurtrier par contre. J'ai essayé de tester un truc mais... Oh, qu'est-ce que c'est long par contre à charger.
C'est un deagle? C'est un deagle? Oh le deagle les gars! Putain. Putain en fait il y a vraiment beaucoup d'armes. Là un peu choqué là. Un peu choqué de ouf. Oh! Il allait se prendre une teute. Une teute. Violent le pompe. Et c'est une dinguerie frère. Le pompe il les prend à une main, il en a rien à branler. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Do not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Ils veulent vraiment que je prenne ça, je le prendrai pas, je veux garder le deagle. Are you ready to come back to the precinct? Negative. A wounded officer, perhaps Briggs. Je suis obligé de garder le deagle là. I have a thug's testimony. Proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. Putain, j'ai mal à l'intérieur du nez, c'est une dinguerie. That whole area is out of police jurisdiction, and according to the new policy, if we wanted to legally be there, we need to go through the executive. And I'm sure you know what the point is. I believe I do. I'm starting to understand why he hired me. Oh bon. Oh. C'est dur ça hein. Mais même dans le corps ça tue le deagle. Oh je suis mort, ça me flingue de rire. Oh c'est pas moi hein. Il a tout mis sur son pote. Une cinématique pour lui quand même hein. Comme sur CS. Wouah, c'est une dinguerie pompe. Oh. Tirer sur les réservoirs et tout. Trop bien frère. Oh. Ah bon. Yes. Oh. Alors là, s'il n'y a pas un truc là-haut. Tu vas pas me dire qu'on va pouvoir prendre le lance-grenade? Je le prendrai pas les gars. Je déteste les lance-grenades. C'était 100% pour ça. Hein. C'était 100% pour ça. Allez. Allez.
On va tester toutes les armes, les gars. Et venez, les gars. Oh! Mais c'est du génie! De pouvoir se protéger avec le truc, c'est du génie, frère! Il y a du monde en plus là. Oh, ils sont trop violents. Et je vais mourir là. Je suis pas très bien là. Oui. Je me disais. Je me disais bien. Droppez-moi de la vie, non? Oh la violence là. La violence du niveau. Allez, détracteurs. Nous parlons de Delta City, bien sûr, le projet phare de l'OCP. On va monter, on va voir ce qu'il y a là-haut. Il y a de la vie au moins. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Ah, skip. L'autre était cassé, hein. Je serais pas passé. Utile. Là on est. Y'a un mec ici là. Il y avait un mec ici, hein. C'est lui qui a appelé les renforts, l'enculé. C'est tout? Bon bah s'il y a que ça, hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça explose des gueules, ça me flingue de rire. Ok. Ça va revenir. Hein. Les problèmes d'interférence vont... Ouais, ça revient.
Oh, il m'a fait peur. Oh, tout ce qu'on a, frère. Ok. Là, on va peut-être voir un petit peu, ouais, c'est pour ça, surtout. C'est pour ça, c'est pour ça. Là, je pourrais prendre ça, par exemple. Omni à 20%. Ah bah non, du coup. Pas à 20%. Mais par contre, je pourrais le mettre, par exemple, pour ça. Dégâts de l'arme, 20%. Ça revient au même. Ça, faudrait voir s'il y a peut-être moyen de prendre... Là, tu vois, il y a un 13%. Déjà, ça en donne un de plus. 14%. Et 9. Là, il en faudrait un comme ça. Là, j'ai un 15% qui est beaucoup mieux déjà. J'ai un 16% même. On va mettre un 16%. Puis là, j'ai un 15% aussi. Hein. 16% d'ailleurs. Parfait. Et compétences. Ouais. Je pense ça peut être pas mal. C'est quoi la carte PCB? C'est quoi une carte PCB? Je comprends pas. Faudra peut-être la donner là-bas. I knocked his fucking tooth out. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want. But soon the cops will... No cop of any kind is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy... Would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer, spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off.
Et bah, je pense que les gars, je pense qu'il est mort. Hein. Il l'emmène à la carrière, il le pond. I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. Let's go. Oh là là, la tête que je lui ai mis à lui. Ça l'a tué? Ah vache. Putain, ça l'a explosé le mec. You're there. That's the quarry. I hope you find Briggs. I will not stop until I do. Oh, so you think you're a tough guy, huh? If you really think you got the guts, come on. You'll love our place in the Northwest. It's the hub of our smuggling operations. And I'm telling you now, there's plenty. And let's not forget the other one in the north. It's filled with them crazy drugs we skipped off those shit punks. Now Quoi? tell me, that's not something that would interest you? Oui, je viens de capter. He's clearly prepared an ambush for you. That's why you won't try to go there, right? Right? On a un nouvel objectif? Ok, on a... Ok, on a trois... En fait, on a 3 way. On a 3 trucs à faire. Bon, on va aller les faire. On va aller les faire. Oh, on peut voir la trajectoire, je savais même pas. Le seul point négatif que je pourrais faire... c'est que les mires... Ouais, les mires sont trop grosses. Y'a un truc là-bas? Je sais pas pourquoi on a activé ça, mais écoutez, bah... c'est peut-être un raccourci. Et voilà, on a la planque. On a la planque.
Ah non, c'est pas du tout la planque, c'est juste... Il y a v'là les trucs. On va se prendre une petite... un petit fusil d'assaut. On va tout fouiller ici. Hein. Un court-circuit des... Ah bah faudra peut-être qu'on aille à la locomotive alors. Parce que du coup si ça le démarre... C'est-à-dire qu'il y a un truc de l'autre côté quoi. Alors c'est ça. Il est violent ton jeu, j'aime pas le sang moi. Ouais, il est violent de fou. En même temps on est Robocop hein. Le Robocop c'est pas un jeu de... Oh! Ça m'excite. Tout ce sang, ça m'excite. Incroyable. Incroyable. Yeah. Ah. Putain, je pensais qu'il y avait un petit coffre ici. Les gars, on est reparti pour un petit tour. Oh! Oh oh oh, j'adore. Il y a du monde là. Il est où? Mais en fait depuis tout à l'heure j'ai pas ma cam en plus. Bah au moins vous avez profité du massacre. Oh! Tu te fous de ma gueule? Ça, je sais pas c'est quoi ça. Je sais vraiment pas ce que c'est. Pourquoi il y a des snipers là? Et je dois faire quoi là? Je comprends pas ce que je dois faire. Ah attendez. Bon, c'était ça. C'est bon, je demande. De quoi?
Ça, je ne sais pas ce que c'est, ta tête. Ah, c'est super bizarre. Est-ce qu'on attend ou pas le dernier truc? Putain, ça me gratte l'oreille depuis tout à l'heure, frère. Ingénierie en 6. Ou de la déduction. On va faire de la déduction. On va se faire une par une, genre déduction et ingénierie. Putain, on a un sniper, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, c'était objectif, c'était ça. Faut qu'on fasse ça. Et je ne sais pas où c'est rassembler des documents. Cherish the good times while they last. You won't be so lucky with the next one. Robocop? Are you there? I am. Oh, thank God. How was it? Was that a risk worth taking? Ça l'a détruit. Ça l'a détruit. Mais c'est beau sa mère, putain, regardez-moi ça. Les textures sont incroyables. Oh, j'avais zappé. Attends, au début elles étaient fortes mon arme, mais là j'ai l'impression que... Oh non. Je veux jouer avec ça, mais toute ma vie en fait. C'est bon, il est mort? Ok. J'ai cru que je l'avais pas vu. J'ai pas vu le hit marqueur rouge. J'ai cru voir un vert. Ça, c'est trop stylé, ça. Du coup, il tire tout sur la benne, mais pas sur moi. Du coup, je prends pas de dégâts. J'ai rien dit, ça marche pas. Et ouais, je suis en plein dessus. Des fois, je me vois... Wesh! Mais c'est trop stylé, comment ça coule? Avouez quand même que c'est une dinguerie, ça. Et genre, regardez, vous trouvez pas que c'est une dinguerie, ça? Le fait que le sang coule sur le mur. Si, j'avoue. Mais je pense réellement, sans dire de conneries, je pense que je n'ai jamais vu de jeu où le sang que tu mets sur le mur, bah il coule en fait. Et on va prendre un peu de pompe, les gars. Prendre un petit peu de pompe là. Ah, niveau 6 d'ingénierie, voilà, j'aurais dû augmenter. Le pompe à une main, ça c'est drôle ça. Bon, ça me fait rire. Ça me fait rire, ça m'excite. C'est parti, on va leur niquer leur mère. C'est parti. Come in! Don't be
Toi, t'es... Oh, le sang de fou. Oh, le sang de ouf. T'en dirais un code? Et en vrai, même de loin, en vrai, je trouve que c'est correct le... Faut que je teste un truc. Faut qu'il y ait un mec devant moi. Attendez. Je pense sincèrement que je peux tuer un mec comme ça. Je pense sincèrement que je peux tuer un mec avec ça. Avec mon dash. Ah! Ça c'est une dinguerie ça. Je suis... Eh. Il a pris une tête frérot. Attends. Me tue pas, t'inquiète, j'arrive. J'arrive. Faut juste que mon... Faut que je le tue avec ça. J'ai envie de le tuer avec mon dash. Attends, me tire pas trop dessus. Bah, sois pas trop méchant non plus. Si je te mets une balle de loin. Là t'es affaibli. J'ai l'impression que je peux pas le tuer. Si je t'en remets une de loin là. Ça l'a tué frère. Il est con lui aussi. Con aussi. Là on est de retour au début. Putain, je crois qu'on peut pas tuer avec un... Avec ça. Il y a des fois le pompe frérot il met des dingueries hein. Arctic stock. Pneus 78, boîte de nuque, 15 à brûler, horde de spike, casque, moteur de SUX. C'est tous les stocks en fait. Ah là là, putain. Je me demande si Robocop, ce truc-là, est un petit peu comme pour le studio peut-être, ou même dans le jeu vidéo en général. Est-ce que c'est pas un moyen, c'est pas un jeu qui pourrait montrer un peu de quoi on est capable avec Unreal Engine? Parce que en termes de décor, c'est super beau, c'est super réaliste et tout. Et en termes de technologie, genre de faire couler le sang, tout ça, tu vois, c'est des trucs qu'on ne voit pas. Est-ce que ça serait pas un moyen de dire, putain, on peut faire ça, les gars? Et c'est un peu un jeu qui teste les performances de ce qu'on sait faire pour le moment au maximum sur Unreal. C'est ça, en fait, que je me dis.
Je pense plus que c'est un jeu qui est considéré comme tel. Typique ça. Typique ça. C'est une dinguerie, frère. Il est où? Regarde. Ah mais ça, c'est une dinguerie, frère. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ça dans le jeu? Il y en a que je vois pas. Oh, je trouve ça fou, moi, les gars. Je trouve ça fou. Vraiment, j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Hein. Dans ma tête, en tout cas, ça reste. C'est ça, mais après. Je sais pas ce que vous en pensez, vous non plus. Vous non plus. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis, moi? Qu'est-ce que je dis? Je viens de... C'est moi ou je viens de... Ah! Je suis mort, frère. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Parce que là, je suis dans la merde de fou, là. Hop là. Oh, une augue! Putain, il y a une augue, mais en fait, il y a trop d'armes différentes, frère. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Robocop, your body temperature is very low. Are you okay? I am in the freezer. What is the freezer even doing there? They used it to store Briggs' body. Oh.
So that means He was not the only victim. On va pas que c'est mort. that's insane. I'm getting you back up, even if it gets me in trouble. The only person who should expect trouble is Spike. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça le truc, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ok. Mettez-moi des méchants, je veux tester la Hogue. Robocop, all available patrol cars are coming to support you. I've told them to meet you by the old workers building. According to reports, it's part of their headquarters. And Robocop, I'm sorry it took so long. I hope you can forgive me for the freshman attitude. I was just trying to do my best. Bon, c'est sympa. Ils font mal. Ok, c'est une rafale. I don't think you get it. This city needs us. We're transforming death and decay into life. That was the deal. Ok. I can hear the cavalry coming. I don't know how you did it. Ça va être chaud de ouf. You won't be leaving this place alive. Oh, je l'ai prise dans la gueule, frère. Je l'ai eu. Oh, dans les couilles! Je lui ai tiré dans les couilles! Lui là-bas. Par contre, pourquoi... Là, j'ai vraiment plus de FPS, les gars. Je vous jure que là, j'ai plus de FPS. Et ma sensi, c'est grave augmenté, là. Ah là, j'ai... Oh là là. J'ai vraiment plus de FPS, c'est infâme. Faut vite que je parte d'ici, là. Et regardez, la sensi, elle est ultra haute, là. Ah, du coup, la locomotive. C'est un raccourci, c'est bien ce que je pensais. Bon, faut vite qu'on parte parce que là, les FPS, ils sont en train de partir. Acknowledged. On my way. PC est pas bouillant pourtant.
C'est vraiment le jeu là qui commence à galérer. Je comprends pas ce que c'est trouver une carte PCB pour eux. Une carte PCB, mais je comprends pas. Et même dans le menu, je commence à... Ah là, c'est bon, c'est rien. Une carte PCB, mais pourquoi je comprends pas ça? Changer carte mère. Ah, du coup, ouais. Du coup, ouais. Ouais, bah oui, c'est beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup mieux. 15%. Bah, parfait. Ça. On va mettre les petits bouts. On a... Ah si, on en a qu'un bout, par contre, comme ça. Lui, en vrai... Ah, on est obligé de prendre ça, par contre, je crois. Hein. Non, bah non. Du coup, on met un truc comme ça. Et là, on met un truc... comme as. Ça, on peut mettre un truc... On peut mettre un truc comme as. Ça, on peut mettre un truc comme as. Ça... On peut mettre un truc comme as. Ah non, ça met le moins 10%. Mais par contre... Je crois qu'on est obligé de le prendre, par contre, ça. Hein. On est obligé de le prendre. Les balles perforantes améliorent l'efficacité contre... Je comprends pas, c'est quoi coût 10%? Capacité du... Ah, ça enlève de la capacité de la portée. C'est pas grave. Ah ouais, en fait, je suis quand même... obligé, ouais. Ça... Je suis obligé de prendre ça. Et ça, je suis obligé de prendre un coude. Ah, j'en ai pas. Dans ce sens-là. Dans le sens que je veux. Donc on va devoir prendre celui-là. Ça, on va devoir prendre... Comment ils sont les... pas les Omni. C'est ceux-là, c'est ceux-là. Comme ça. On a le truc un peu mieux. On a ça, mais on est obligé de le prendre si on veut le truc perforant. Et ça augmente la quantité d'effets visuels gore. Fusion. Oh, on peut faire des fusions aussi. Oh, wesh. J'ai 30 FPS. Ah, faut vite qu'on parte de cette zone. Et du coup, attendez, ça l'a gardé ou pas? Carte PCB. Oh, c'est bon. Oh ouais, j'ai 30 FPS, faut vite qu'on se barre. Tu vois, je vous l'avais dit que c'était clairement ça. Le jeu galère. Hey, Robo! Good, you're here. We're standing our ground. The bikers have retreated to the yard behind that big gate. Now, let's decide on the strike team. I go on my own. No need to risk lives. OCP has supplied us with an ED 209. Maybe you could make use of it, even if it is just for cover. Robocop, can I have a moment of your time? Can't you leave him alone, lady? You caused him enough trouble already. Hey, I just want the people to know what's going on in their city.
Can't say she isn't good at what she does. She got here before us. Anyway, it's up to you. If you need a bit of time to speak with her or wrap up anything else around here, it's not a problem. Those bikers aren't going anywhere. Non. But if you're ready to go, Je Ed parlerai pas. 209 is here for your support. Je suis un homme qui déteste les journalistes comme ça, moi. Ça m'insupporte. Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. S'il vous plaît, changez-moi de zone pour qu'on ait plus les 30%. Les 30... Défi d'efficacité. Éliminez le plus d'ennemis que votre adversaire pour passer le défi. Ok. Ouais, mais j'ai 30 FPS aussi, frère. Oh, les gars, j'ai 30 FPS. C'est du coup par coup. Oh, c'est trop dur. Il me tire dessus là. Il me tire dessus. Il me tirait dessus, frère. C'est un malade lui, hein. Oh, mais attends, il pense en moi aussi. Oh mais frère, je vous jure, c'est infâme. Il me vole tous mes kills. J'ai gagné? J'ai gagné! Je sais pas si ça se voit pour vous, mais c'est infâme. C'est infâme. Vraiment infâme et je peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je m'en fous, j'ai gagné. Faut juste qu'on aille dans une nouvelle zone. Tiens, entrez dans le bâtiment, let's go. Allez. Salut, le retour des FPS. Ah oui! Je sais pas pourquoi c'était autant comme ça là. À mon avis, c'est un petit problème d'optimisation. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Oh. Eh, donne-moi un petit heal. Parfait. Parfait, parfait. Bon, par contre, mon arme, c'est plus... Tu te fous de ma gueule? Mais là, c'est un rafale alors que tout à l'heure, il tirait coup par coup. C'était vraiment les frises qui faisaient ça? Bah putain. On va retester parce que je vois rien. Ouais, il a pas changé quoi. C'est parti.
pas ce que j'ai fait là avec ça, mais... objectif, ok. Commence à avoir de la vie encore. Mac and peace. Et c'est parti. It can't end like this. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf, and that shit doesn't fly with us. What's that noise? Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Stand back. I'll do one better, cop. I'm out of here. You now have 5 seconds to comply. 4, I said 3, everything is 2, under control. 1. Ed, I am stand now there. authorized to use physical force. Ah. Ça va être sympa, les gars. Hey, what's going on over there? I am under attack from Ed 209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here. Et du coup, ouais, j'ai cassé ça, mais... Be right back. Okay, listen to this. Apparently, Ed 209 speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Putain. You now have 15 seconds to comply. Oh là là. Putain. Il m'a niqué toutes mes bonbonnes. Ouh. What the hell happened here? Ed 209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Ok. Il y aurait une taupe.
was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. Putain, elle est dans le coma. Premier étage et on clique sur 2. Ah ouais, rez-de-chaussée. You're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there. Qui dit tu n'en répondrais pas? We're all cramped up in this little space. On va se remettre une petite compétence. Petite compétence là, ça va pas faire de mal. Une petite. Sir, please calm down. Hey, Murphy. She's right in here. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of Oh, bodies c'est lui. the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? C'est lui, c'est l'homme. Lewis, you always find a way to help. Le médecin, c'est lui, c'était lui là. On l'a reconnu, frère. Je l'ai reconnu. I'll keep her safe. Don't you worry about her. Ouais, je le sens pas. Pour moi, c'était vraiment lui le mec. Hein. What's her blood pressure? I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Attends encore les plombs. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Robocop, what a surprise. Oh. 12 individus dont le corps ont été volés étaient en pleine santé et en forme. Apparemment, quelqu'un a besoin de leur cerveau sur le marché noir. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else?
That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, C'est didn't une I dinguerie work quand on même. you? I recognize that jawline. C'est une dinguerie. Je commence à avoir la dalle moi aussi. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon. Bon, au moins, on a le lien entre tous les trucs. Or even a bulletproof vest. That doesn't mean that I can't be. C'est parti. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu combien là? Sauvetage des otages? J'ai pas vu la mission. Tous les coffres CP volés ont été localisés. Ah, j'en ai oublié. Otage drogué sauvé. Ça, je m'en souviens pas. Un B. Tu te fous de ma gueule. Je méritais plus. 3 points de compétence. Ah merde, putain, je crois que c'était une cinématique. Ok. Ok, on n'a pas d'autres cartes. Avec les 4.2, c'est bon. Compétences, bon, du coup. Activer. Et activer. On est bientôt assis sur les deux. Pour moi, je trouve que c'est le plus important. Et après, on fera armure, vitalité, tout ça. Je pense armure et état mental après. What's all the commotion? Nouvelle carte. Changer la carte. C'est long. Ah merde. C'est de la merde. C'est de la merde. La grosse merde. Tac. Ok, on a ça. This is not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Je suis d'accord avec lui. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Visiter la prison.
bah c'est parti. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rad. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? You helped plenty. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Allez, direct. I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. À chaque fois, je le fais. Can I come in now? No. I can't help myself. That was awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. On va faire le record, les gars. Oh non! J'ai loupé. J'ai loupé, les gars. Quel dommage. De recharger comme ça, j'avais pas le temps. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Ok. Attends, je vais le refaire ou quoi? Je le refais ou pas? Je dois le refaire? Je crois que je dois le refaire. Faire au moins 15 points. Ah, c'est avec son arme là? Oh, le gun de merde. Is everything okay? Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Let's go. C'est des bâtards les mecs hein. Ah, there's my favorite law enforcement officer. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is called freeloading. If it's free, I'll take it. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a
You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Tu n'es pas un Ronin. Enfin, la ref, les gars. Ça, c'est de la légende. Hein. Ça, c'est de la vraie légende. Allez, salle de briefing. Salle de briefing, salle de briefing. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Ok, ok. Imprimer la photo de Briggs. Faut que j'aille en bas. Ah, c'est au serveur. On a dit Briggs. Et ici, le QI ne marche pas, mon cul. Merde, putain, je prends du huile. La lettre, la touche Q ne marche pas ici. Je ne comprends pas pourquoi. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so, you know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Ok, c'est parti. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Et bah ça c'est fait. Rapport d'autopsie, Michael Briggs. C'était ça. C'était son autopsie. Et hop, on quitte le secteur. Thanks to Robocop's insubordination, we je vous laisse comme finally ça. have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Moi je pense savoir pourquoi ils gardent les cerveaux. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view.
All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! C'est parti, les gars. Ça va bouger. Mais moi, je crois savoir pourquoi ils gardent les cerveaux. Hein. Je me demande s'ils seraient pas en train de faire des petits cyborgs. Et pour faire des cyborgs, il faut forcément des données. Et des données, le cerveau humain, c'est le meilleur. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Ah, casse les couilles, là. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. C'est parti. Ça tire. Oh, il y a un score. Ils avancent plus vite que moi. Captain, entrance clear. Well done. Robocop, open the gate for the Ed 209 units. We'll secure the area. Ok. Je sais pas pourquoi ils font des bruits d'animaux. Please put down your weapon. I can see your bank job turned out to be quite intense. Il y en a un qui est détruit. Ed 209's behaving themselves? So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Quoi? Oh, le massacre! Et c'est chaud en vrai, hein? 34 à 31? There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that.
Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Non mais attendez! Ils avancent plus vite que moi! Continue forward. Suspect is down. Continue forward. Requesting backup. He shot my hand out. Wesh. Carry on. My fucking hand up. Don't act like you're all that impressive. 57 à 44, vous vous rendez compte quand même qu'en peu de temps, il y a eu une centaine d'ennemis en fait là. Clairement le calcul est simple à faire, tu vois. Il y a eu du mort. I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Fighting a private crusade against OCP can cloud your judgment. Facts and experience help me keep my head straight. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Good intentions do not release you from obeying the law. You are now detained. You're going to let OCP scam innocent people. You're nothing more than a police manual on metal legs. They may call you Murphy, but you're nothing like that guy. He's dead. The documents here say that his wife is getting a widow's pension. Do you think OCP would do that for a cop who's still alive? Take her away. I can see you've reached the manager's Yeah, je suis heureux de l'avoir mis. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Voilà. Voilà. Clairement, lettre encadrée. André à la lettre. Je te demande de l'encadrer pour que je puisse la garder sur moi. De mes 25 ans de loyer au service. Bah putain de merde. Tu me belle petite pute. Pardon. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this? Robocop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses.
An opportunity for an ambitious officer. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay. Tell me what you see. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. 24. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. C'est du C4. It is a C4 Charge M3. explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Okay. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the Commence highest avec voltage, l'attention. then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. Based on my engineering database, I have determined that the order of detaching the 12-volt cables is irrelevant. So you knew all along? I thought you may learn something here. Okay, then start with the 24-volt connector, then proceed to detach the 12-volt cables. Ok. Alors, le câble bleu 24, c'est du vert, donc détachez le câble vert. Ensuite, n'importe lequel de 12. Oh putain. C'est bien emmêlé tout ça. Le 12, c'est celui-là. Let's go! Merde, excusez-moi. It was just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Et lui, il est con, lui. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Aucun respect, lui. Hein. Il n'y a plus d'or. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, there might be no Alors, c'est sûrement pas... See what I'm talking about? C'est certainement pas des flics qui ont fait ça, hein, les gars. Hein. Certainement pas. Allez hop, c'est parti. Vultures attack! The prey!
Là, il y avait tous les trucs là. Il y avait le transmission, il y avait le lance-grenade, sniper. Putain, ça shoot là. Hein. Ça shoot bien. Là. I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Oh, je loupe tout, frère. Allez, vas-y, remène ta gueule. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access Voilà, to the voilà area, quoi. and it's big enough to store their vehicle. It's your best On est encore dans une... Ah, c'est pas une... bet to proceed there. Il y a beaucoup de choses à fouiller, mais c'est pas des open world. Là, pour le coup, j'aime bien. Qu'il y ait plein de choses à fouiller comme ça, j'aime bien. Oh, putain, casse les couilles. Et toi, c'est bon, je t'attrape. Mais frère! Non, non! C'est bon, frère. Il m'a gonflé. Allez, c'est parti, on continue. Ok. Bah écoutez, bah ça a pété, il y avait du monde. Ils m'ont pas mis trop de dégâts, en vrai de vrai. Oh, regarde-moi l'Arsenal. Et je parle pas du club de foot. Hein. Je parle pas du club de foot. Bon bah écoutez, on va prendre ça. Hein. I am listening, Creep. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop.
Excusez-moi. Bon, bah, ok. C'est enculé. Enculé de merde. Va l'avoir, va l'avoir. Va l'avoir. On a encore deux. On a encore deux compétences. Deux compétences, là. Et bah écoutez, ça fait ingénierie niveau 6, déduction niveau 6. C'est bénef, marque les emplacements d'objets de valeur ou de données dessus. Bien, ça, c'est bien. Et ça fait permet d'ouvrir n'importe quel coffre-fort sans en connaître la combinaison. Maintenant, après, on va faire... on se fera armure. On fera... et on fera un petit peu les... tout. Focus scannage, tout comme ça. Et tout comme ça. Voilà. Yeah, glad we got Murphy on our team. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Ok, ok. Pas de panique. Je me demande si ici, ça serait pas mon bureau, en fait. Et du coup, j'ai envie de voir un truc. Carte. J'ai l'impression qu'on voit tout ce qu'il y a à donner, à ramasser, en fait. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Oh, c'est stylé. Robocop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, OCP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Oh, elle est stylée. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Follow the cable. Ah, ça. Ok. Je crois que ça va en bas. Ouais. Ici, on a en plus, on a du courant ici en plus. Je m'en doutais qu'il allait être là en plus. Premier coup. Bah non, deuxième coup quand j'ai compris, mais premier coup quand même. Dinguerie. D'accord, d'accord. D'accord. Allez, on va suivre la piste. Et happy je slide. Par-moi un verre de sky. Oh, that's Detroit, shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Du parti pour toute la night. So Allez. it wasn't a mistake when they didn't send us insulated gloves. I'm ready for you, I'm afraid Robo. not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. All God right, knows what they'll cut let's next. see what's cooking under the hood. Hey, Once what's I'm that done, supposed to mean? he's all yours, Doctor. Là, tout qu'il n'y avait pas de truc. Mais secret, mais... Putain, je le savais qu'il y avait des secrets. Je savais parce qu'on devait courir. Je suis dégoûté. Dégoûté. Hello, Robocop. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV.
I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. Tu racontes trop ta vie. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. Répète que je m'en I rebats do les not couilles. remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As system failure. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Raconte ta vie. Ah bon, allez. Bon, on a encore des nouvelles compétences. On a encore des nouvelles compétences. Et j'avais dit que j'allais faire ça. On va compléter tout. On complète. Et du coup, on pourra mettre ça. En fait, faut pas qu'on mette entre chaque truc. Parce que... Ok. C'est bien, ça rajoute des trucs, mais... Le problème, c'est que... En fait, c'est que... Par exemple, là, on a que 10%, en fait. Oui, c'est beaucoup. Mais en soi, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, on va augmenter ça parce que c'est vrai que notre pistolet commence à ne pas faire de dégâts. Et c'est nul. Non, faut qu'on fasse ça. On va faire ça après. Mais il faut direct en avoir deux en fait. Faut pas qu'on mette juste un. Faut qu'on fasse deux directs. Ça va pareil, deux directs. Et après, on augmente combat. Comme ça, au moins, on est bien. On est bien. Voilà, voilà. On va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. On est à 2h30. 2h30, c'est bien. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? Oh, you're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway.
You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. J'abandonnerai pas Ulysse, moi. Bon, on va s'arrêter là pour Robocop, les boys. Et puis on va aller sur je ne sais quoi, en fait.